but also the chair of the African Union, President Asunami. Merci beaucoup, Monsieur le Président et chers frères. Monsieur Antonio Guterres, secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, representative of the United Nations, dear colleagues, and then head of the government, all protocol observed, I greet you in the name of God. It's an honor for me to take part in this d'apporter la contribution de l'Union africaine à ces échanges que j'espère fructueux pour l'avenir des pays que nous représentons. Permettez-moi, avant d'entrer dans le vif du sujet, d'adresser nos vifs remerciements à notre frère, le président Ramaphosa, au gouvernement et au peuple sud-africain pour l'accueil particulièrement chaleureux qui nous a été réservé à notre arrivée dans ce beau pays. Nous leur exprimons également notre profonde gratitude pour les bonnes dispositions prises pour faciliter le déroulement de nos travaux et rendre agréable notre séjour en Afrique du Sud, la terre de Nelson Mandela, notre grand leader, une figure emblématique qui fait l'honneur et la fierté de notre continent. Honorable assistance, l'Union africaine que j'ai l'honneur de représenter pour cette année 2023 accorde une importance capitale aux liens qui l'unissent avec les pays du Brics. Elle les considère comme une remarquable opportunité pour les deux parties d'explorer ensemble les domaines de coopération qui leur seront mutuellement bénéfiques. Elle se réjouit ainsi de l'expansion du bloc vers les pays du continent africain, une démarche qui devrait contribuer à multiplier les avantages associés à cette coopération. Les capacités variées des Brics dans des secteurs divers sont un atout important qui favorisera certainement la croissance et le développement du continent africain. Aujourd'hui, l'Afrique est confrontée à un défi à la problématique de l'indépendance alimentaire, ce qui est inadmissible, puisque notre continent, qui dispose de 65% des terres cultivables du monde, enregistre chaque année un déficit alimentaire de plus de 1 200 milliards de $. Cependant, les Brics, de par leurs compétences multiformes, pourraient aider l'Afrique à accomplir son objectif d'indépendance alimentaire à travers l'acquisition de nouvelles technologies permettant d'améliorer les capacités de la production agricole. L'Afrique est également confrontée à la problématique de son industrialisation, puisque le continent a de grandes réserves mondiales de matières premières, alors qu'il ne dispose malheureusement pas de capacités d'exploitation et de transformation de ces minéraux sur place. Ainsi, une collaboration entre les Brics et l'Afrique permettrait de développer des unités de production et de transformation dans le cadre d'un vaste programme d'industrialisation qui favoriserait la transition verte. S'agissant enfin du développement pharmaceutique en Afrique, les Brics disposent d'une capacité pour développer un partenariat avec l'Afrique afin de promouvoir la recherche dans le secteur pharmaceutique, mais aussi favoriser l'augmentation de la production pharmaceutique. L'exemple de la production des vaccins en Afrique du Sud, notamment lors de la Covid, a démontré que nos pays africains ont non seulement les techniques et les technologies nécessaires, mais aussi la capacité de contribuer aux efforts mondiaux visant à promouvoir ce secteur. Je voudrais alors saisir cette occasion pour réitérer
réitérer la grande disponibilité de l'Union africaine à faire de la révision de la relation BRICS-Union africaine un partenariat franc, durable, gagnant-gagnant. Mesdames et messieurs, les relations commerciales entre l'Afrique et les BRICS sont multidimensionnelles et sont illustrées de nombreux avantages liés au sommet. Il est important de souligner que les BRICS représentent un des partenaires commerciaux majeurs de notre continent et que leur poids économique et démographique constitue un atout majeur inégalé à l'échelle mondiale. Nos pays africains souhaiteraient alors, dans le cadre de ce partenariat, tirer parti des instruments de financement créés par les BRICS, tels que la nouvelle banque de développement, dont l'objectif est de financer des projets de développement en mettant l'accent sur la durabilité. Au moment où notre continent africain plaide pour des réformes profondes dans l'architecture financière mondiale, nous exhortons les BRICS de jouer un rôle de groupe de pression en faveur de ces réformes. Aussi, des réformes structurelles et profondes de l'architecture financière mondiale sont plus que nécessaires pour répondre aux nouveaux besoins qui ne sont pas pris en compte dans l'architecture mondiale. S'agissant du fardeau de la dette, qui asphyxie plusieurs économies africaines, l'Union africaine a mis en place un groupe de travail en vue de proposer des voies et moyens pour une réorganisation de la dette africaine. Dans ce contexte, le contingent réserve arrangement CRA mis sur pied par les BRICS pourrait bénéficier aux pays de notre continent si ce fonds devenait opérationnel. En effet, le CRA pourrait permettre aux pays africains d'accéder à des prêts avec de meilleures conditions de remboursement, ce qui serait très avantageux pour les pays confrontés à des coûts prohibitifs d'accès aux marchés financiers mondiaux. Au-delà de relations importantes qui lie actuellement nos deux parties, notre continent a le potentiel d'offrir aux BRICS davantage d'opportunités considérables, notamment sur les plans géopolitiques, économiques, sécuritaires et culturels. C'est le cas de la zone de libre-échange continentale africaine qui offre aux pays du BRICS une opportunité unique de redynamiser leurs efforts visant à renforcer leurs relations commerciales avec les pays émergents et en développement. À cet égard, l'engagement politique de l'Afrique en faveur de la ZLECAf demeure fort, comme l'atteste la désignation l'année dernière, l'année 2023, comme étant l'année de l'accélération de sa mise en œuvre. J'invite alors les BRICS à s'intéresser à cet instrument, d'autant plus que selon le rapport de la CEA, les activités d'investissement et de commerce des BRICS offriront des opportunités importantes pour le vaste secteur agricole inexploité de l'Afrique. Par ailleurs, l'accession de l'Afrique aux G20 offrirait certes à l'Afrique une plateforme centrale pour amplifier ses positions sur les questions économiques mondiales pour un multilatéralisme plus inclusif. Elle constituerait aussi une opportunité pour le continent d'œuvrer avec les BRICS en faveur de l'événement une gouvernance économique mondiale plus juste et plus inclusive. Toutes les actions que nous menons, mesdames et messieurs, en faveur du progrès et du développement ne peuvent se pérenniser sans la paix, la stabilité dans le monde. Aussi, voudrais-je attirer notre attention sur l'urgence de chercher ensemble les voies et moyens de mettre fin au conflit fratricide en Afrique, et plus particulièrement aux extrémismes de tous bords, aux changements anticonstitutionnels
qui compromettent la paix et la stabilité et freinent la prospérité de notre continent. Nous devons également continuer à encourager la Russie et l'Ukraine à mettre fin à la guerre qui les oppose, d'autant plus que les conséquences de cette guerre n'affectent pas seulement l'Europe, mais aussi le monde dans son ensemble. Mesdames et messieurs, l'opportunité nous est offerte aujourd'hui d'unir nos forces pour contribuer à rendre ce monde plus juste, plus fort et plus prospère, en travaillant en toute synergie pour établir un nouveau partenariat franc et équilibré, basé sur la complémentarité et non sur une autre forme de dépendance. Nous parviendrons à constituer une force plus importante sur la scène internationale. Nous parviendrons aussi et surtout à trouver une réponse durable aux défis auxquels nos pays sont confrontés pour plus de paix, de stabilité et de croissance économique. Je vous remercie. Merci. Thank you, President Asunami. I now want to call upon His Excellency President Evariste Ndayishimiye, President of Burundi, and also the Chair of the East African Community. President. Merci, Excellence. Thank you, Your Excellency, Mr. Cyril Ramaphosa, President of South Africa, dear brother, Excellence, Head of State and Government, member and friend of Brics, Your Excellency, Antonio Guterres, Secretary General of United Nations, Excellency, ladies and gentlemen, les participants au protocole observé. Je rends grâce à Dieu pour sa miséricorde, lui qui nous a tous réunis dans cette belle ville sud-africaine de Johannesburg. Permettez-moi d'exprimer ma profonde gratitude au gouvernement et au peuple frère sud-africain pour avoir invité mon pays, le Burundi, à participer à ce 15e sommet des Brics, dont le thème place l'inclusion de l'Afrique au centre des échanges, ainsi que pour l'accueil chaleureux à moi-même et ma délégation. Excellences, Mesdames, Messieurs, ce sommet intervient à un moment particulier où le monde traverse plusieurs crises économiques, géopolitiques et sécuritaires. Ce sommet offre une excellente occasion pour Brics, soutenus par leurs nombreux amis, de réfléchir à une réponse collective face aux défis contemporains, en réaffirmant les principes de respect et de compréhension mutuelle, d'égalité, de solidarité, d'ouverture et d'inclusion. Contrairement à ce que certains peuvent penser, moi je considère que la coalition des Brics est une voie d'accélérer les projets concrets et communs et d'élargir le cercle d'amis à des membres. Cette coalition vient pour créer l'ordre dans la diversité afin de faire face aux défis mondiaux de ce moment. Le Burundi souscrit aux principales conclusions et recommandations issues des réunions informelles sectorielles visant la promotion de la coopération sud-sud, le renforcement des partenariats mutuellement bénéfiques avec l'Afrique dans un monde multipolaire et dans le cadre de la zone de libre-échange africaine. L'approfondissement du multilatéralisme progressiste, la stimulation des réformes de la gouvernance et des institutions mondiales. Excellences, Mesdames, Messieurs, le Burundi a la ferme conviction que son indépendance ne peut être effective sans une réelle indépendance économique. C'est pourquoi, sur base des opportunités que le Burundi offre, nous nous sommes fixés une nouvelle vision, faire du Burundi un pays émergent à l'horizon 2030
2040 et un pays développé à l'horizon 2060. Cette vision repose sur l'engagement de l'État burundais à développer et à diversifier l'économie nationale et à stimuler la production afin d'augmenter considérablement les exportations. Pour y parvenir, le Burundi veut nouer et renforcer des partenariats fructueux et mutuellement bénéfiques avec les membres et amis du Brics pour améliorer nos performances. Dans le secteur minier, le sous-sol burundais reste inexploité. C'est pourtant l'un des secteurs prometteurs sur lequel le Burundi mise pour réaliser une percée économique. La technologie et l'industrie manufacturière restent les grands défis de mon pays malgré une main-d'œuvre abondante. Je réitère la disponibilité du gouvernement du Burundi à coopérer pleinement avec les partenaires sérieux qui souhaitent appuyer les efforts du développement et investir au Burundi. Pour accélérer le développement socio-économique du Burundi, nous espérons une fructueuse collaboration avec la nouvelle banque de développement afin d'accroître la production d'énergie, le développement des infrastructures, l'économie numérique, la gestion et l'exploitation des ressources naturelles. Excellences, Mesdames, Messieurs, je suis venu participer à ce sommet des Brics parce que je crois fermement qu'il constitue un tournant dans la marche du monde, un nouveau chapitre dans l'histoire de l'économie mondiale, dans la mesure où il couvrira de nouvelles opportunités basées sur de nouveaux paradigmes. Il y a beaucoup à dire dans de telles circonstances, mais permettez-moi d'en mentionner à cette heure où des changements significatifs se produisent dans le monde. Mon pays est du côté de ceux qui appellent à des réformes de la gouvernance mondiale, en particulier dans les institutions décisionnaires telles que le Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous espérons que la voix des membres et amis du Brics sera enfin entendue. Excellences, Mesdames, Messieurs, en conclusion, mon pays réaffirme son engagement à jouer son rôle dans la construction d'un ordre mondial fondé sur la primauté du droit, un monde pacifique, équitable et prospère. Nous renouvelons également nos vifs remerciements à tous les États membres des Brics pour l'aimable invitation à participer à ce sommet dont les conclusions seront sans aucun doute bénéfiques pour les Brics et l'Afrique et le monde. Je vous remercie de votre attention. Thank you, President. I now want to call upon His Excellency, President Miguel Diaz-Canel, the President of the Republic of Cuba, also Chair of the Group of 77. President Canel. Su Excelencia Cyril Ramaphosa, Presidente de la República de Sudáfrica. Distinguidos jefes de Estado y de Gobierno y demás jefes de delegaciones, estimados participantes. Es un alto honor y un privilegio participar en una cumbre de Brics, un mecanismo de integración que por su novedad y diversidad abre expectativas y esperanzas en el camino del fortalecimiento del multilateralismo que hoy resulta tan urgente como imprescindible para el destino mismo de la humanidad. Valoramos mucho que esta cita acontezca en tierras africanas, cuna de una parte de nuestros ancestros que alimenta de forma fundamental la esencia misma de la identidad cubana. La satisfacción es aún mayor porque nos trae a Sudáfrica
país al que nos unen históricos lazos de hermandad. Cerca de 400.000 compatriotas contribuyeron a la lucha contra la apartheid en tierras africanas. 2.289 de nuestros combatientes internacionalistas cubanos cayeron heroicamente, escribiendo con su sacrificio una de las páginas más hermosas en la historia de la solidaridad entre los pueblos. Quiero citar y recordar un conocido refrán africano: las huellas de los que caminaron juntos jamás se podrán borrar. En el caso de Sudáfrica y Cuba, esas huellas son tan sólidas e imborrables como la memoria de los líderes históricos de ambas naciones. Jamás podremos olvidar el abrazo de Nelson Mandela y Fidel Castro al encontrarse aquí y exigirse mutuamente el reencuentro, como solo ocurre entre hermanos muy entrañables. Asisto a este diálogo con la enorme responsabilidad que representa para Cuba presidir el grupo de los 77 y China, la más amplia y diversa agrupación de naciones en desarrollo. Somos 134 países, 2/3 de los miembros de la Organización de Naciones Unidas, donde vive casi el 80% de la población del planeta, enfrentando los desafíos colosales de un mundo cada día más desigual, en el que se han multiplicado la exclusión y la pobreza después de 2 años de pandemia, seguidos de dramáticos conflictos. En los últimos 10 años, las naciones del sur han visto duplicarse su deuda externa, ya pagada con creces. Aumentan las medidas coercitivas unilaterales. Más de 3.000 millones de personas se ven afectadas por la degradación de los ecosistemas. Más de 1 millón de especies de plantas y animales están en peligro de extinción, según se ve en el mensaje del secretario general por el Día Mundial del Medio Ambiente. Si no actuamos de inmediato, legaremos a nuestros hijos y nietos un planeta no solo irreconocible para quienes venimos del siglo anterior, sino tristemente condenado a resultar inhabitable. A 7 años del plazo fijado para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, el panorama es desalentador. La mitad de las 169 metas acordadas están muy lejos de ser cumplidas. Más del 30% de ellas no han experimentado ningún avance, o lo que es peor, muestran retrocesos con respecto al 2015, de acuerdo con el más reciente informe de Naciones Unidas. Los países desarrollados de Occidente y las grandes transnacionales han diseñado un orden internacional que no toma para nada en cuenta el progreso de las naciones del sur y solo resulta eficaz para exiguas minorías. El grupo de los 77, China y los Brics, tenemos la responsabilidad y la posibilidad de actuar por un cambio de ese injusto orden mundial. No es una opción, es la única alternativa. Hoy nadie puede cuestionar la creciente autoridad de los Brics. Por eso no dudamos en dar la bienvenida a su eventual ampliación, que contribuiría a reforzar su relevancia y representatividad. Ha sido un reclamo histórico del grupo de los 77, como lo es también de los Brics, emprender una transformación real de la arquitectura financiera internacional profundamente injusta, anacrónica y disfuncional. Creemos firmemente que el nuevo Banco de Desarrollo creado por los Brics puede y debe convertirse en una alternativa frente a las actuales instituciones financieras que han aplicado por casi un siglo recetas draconianas para lucrar con las reservas del sur y reproducir sus esquemas de sometimiento y dominación. Saludamos de manera especial la designación de la querida Dilma Rousseff al frente de esa entidad y la loable iniciativa de los Brics de crear un mecanismo de reserva de monedas extranjeras de base amplia que garantice certidumbre y estabilidad al sur. Seguramente, la extensión de ese mecanismo a otros países contribuiría a paliar los desequilibrios del sistema monetario actual. El establecimiento de líneas de crédito mutuas en monedas locales por los bancos de los países del BRIC y la posibilidad de crear una moneda única para sus operaciones son también iniciativas que pudieran aplicarse en las relaciones con otros países en desarrollo para reducir el abusivo
efectivo monopolio de la moneda estadounidense que refuerza y garantiza una hegemonía dañina para el resto del mundo. which reinforces and guarantees Los países del BRIC son líderes mundiales en la producción agrícola, concentrando alrededor de un tercio de los alimentos producidos a nivel global. Su acción conjunta con el resto de los países en desarrollo sería un aporte sustancial a la eliminación del hambre que hoy padecen más de 700 millones de personas en el mundo. En materia de cambio climático, enfatizamos en el valor estratégico de la coordinación efectiva entre los BRICS y el grupo de los 77 para salvaguardar el principio de las responsabilidades comunes, pero diferenciadas en la implementación de la Convención Marco y el Acuerdo de París. En la COP28, que tendrá lugar este año en Dubái, por vez primera se celebrará una cumbre de líderes del Grupo de los 77, convocada por Cuba para reforzar la coordinación estratégica. El desarrollo científico técnico está hoy monopolizado por un club de países que acaparan la mayoría de las patentes, las tecnologías, los centros de investigación y promueven el drenaje de talento de nuestros países. El G77 y los BRICS deben y pueden hacer más para cambiar esa situación, y en ese espíritu Cuba ha convocado una cumbre de jefes de Estado y gobierno del Grupo de los 77 y China sobre ciencia, tecnología e innovación como premisa para el desarrollo. Tendrá lugar el 15 y el 16 de septiembre próximo en La Habana. Ahí les esperamos. Para avanzar hacia un futuro más justo y sostenible, el momento de la acción colectiva no es mañana, es ahora. Creemos firmemente en el poder de la unidad en la diversidad y en que es la hora de actuar unidos en defensa de históricos reclamos que, por no ser atendidos a tiempo, han multiplicado los problemas que enfrentan hoy nuestras naciones. Y ya que estamos en la nación del arco iris, que ha vencido el odio del pasado, integrando su rica diversidad de culturas, idiomas y creencias religiosas, asumamos todos los preceptos de la sabia filosofía humanista africana del Ubuntu, la ética del cuidado del otro, que frente al egoísmo y el individualismo promueve una vida solidaria, fraternal y respetuosa en la que nadie quede atrás. El G77 y los BRICS tenemos la oportunidad de generar una transformación histórica. Por el bien de las futuras generaciones, hagámoslo. Muchas gracias. Thank you, President Canal. I now have the honor to call upon His Excellency Ismail Omar Guelleh, the President of the Republic of Djibouti and Chair of the Intergovernmental Authority on Development, IGAD. Thank you, Chair. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. His Excellency Cyril Ramaphosa, President of the Republic of South Africa, Excellencies, heads of states and governments, distinguished guests, leaders and guests. Firstly, I would like to express my appreciations to His Excellency President Cyril Ramaphosa, the President of the Republic of South Africa, and the people of South Africa for their warm welcome and hospitality during our visit to this beautiful country. On behalf of all members of IGAD, as well as myself, I would like to extend my gratitude to you, Mr. Chairman, for inviting me to attend this 15th BRICS Summit held in Africa under African chairmanship with a focus on our continent. The partnerships between BRICS and Africa goes beyond convenience. It is a strategic imperative. Together, we have the power to reshape the landscape, promote inclusive growth, and eradicate poverty.
By joining forces, we can create a world where no nation is left behind, where prosperity is shared equally, and where sustainable development becomes reality. Africa possesses resources, and when combined with the technological capabilities and investment potential of BRICS, it opens up unparalleled opportunities for both regions. By allocating resources to infrastructure, energy, agriculture, and manufacturing sectors, we can generate employment opportunities, enhance productivity, and uplift millions from poverty. This is a moment to seize in order to establish connections, promote trade activities, and enable technology transfer that will ensure Africa's emergence as a global economic powerhouse. Djibouti stands as a committed partner and ally to BRICS nations. We are also supporters of the African Union-led efforts toward economic integration through the implementation of the African Comprehensive Free Trade Agreement. It is a step that places Africa in its rightful position within the global order. We appreciate your efforts to advance and strengthen the partnership between BRICS and the continent. In summits, we have already identified key areas of focus that contribute to a mutually beneficial partnership. Your leadership in enhancing the relationship between BRICS and Africa serves as a motivation for us to make substantial contributions towards our shared goals and interests. Dear Chairman, I eagerly commend the BRICS partnership for creating a platform that offers an opportunity to diversify expand the global economic landscape. Undoubtedly, BRICS is a force with politically and economically. It is a success story evident from the growing number of countries aspiring to join this group, as well as the commendable performance of the new development bank with its extensive portfolio of projects aimed at maximizing development impact. I am delighted to announce that IGAD fully aligns with and supports the priorities outlined by the BRICS Chair for 2023. Specifically, Africa and IGAD aim to mobilize investment in order to develop infrastructure that connects parts of our continent, thereby boosting intra-African trade growth and value chains. Indeed, IGAD takes pride in being one of the fundamental elements of the African continent free trade area. We wholeheartedly welcome the important role that BRICS can play in supporting our collective endeavors as a continent to drive trade, investment, and infrastructure development within the context of this momentous undertaking. As we all know, it is widely understood that economic plans and agendas often falter without sustained commitment and financial backing. Therefore, we warmly embrace the opportunity to further explore and expand upon some of the ideas and decisions that were discussed during meetings of BRICS Africa Outreach BRICS Plus Dialogue in 2013 and 2018. We sincerely hope that the establishment will extend its support to Africa's effort in bridging the enormous infrastructure gap
across our continent. According to data from the African Development Bank, Africa requires an annual investment of $170 billion for comprehensive infrastructure improvements. The combination of external shocks that have disrupted progress in many countries, along with high borrowing costs and increasing debt service obligations, has made it challenging for our economies to attract new financial resources. Africa, with its resources, youthful population, and untapped potential, has become a symbol of hope and opportunity. It is a continent that has faced challenges but continues to rise with resilience and determination. Today, Africa finds itself at a turning point where it can unleash its potential and make substantial contributions to the global economy. Mr. Chairman, distinguished guests, at the core of the IGAD mandate is the obligation to strengthen multilateralism. Additionally, one of our principles is enhancing women's participation in peace process. Indeed, it is only last week that we launched the IGAD Women, Peace and Security Forum as part of our own unwavering commitment harness the transformative power of women's contributions to peace building and conflict resolution. Finally, we support the call for reforms to the international architecture and address the ossification of inequalities, gaps, and inefficiencies. We need to relentlessly work together to ensure that the new architecture is reset to be relevant to today's global challenge. Let's take advantage of this partnership today to strengthen the ideals and spirit of growth so that we can pave the way for a brighter and more prosperous future for all our people. I thank you. Thank you, President. I now take this opportunity to ask His Excellency President Joko Widodo, President of the Republic of Indonesia, Chair of the Association of Southeast Asian Nations, ASEAN, to take the floor. Terima kasih, Presiden Ramaphosa. Yang mulia, dunia saat ini seakan bergerak tanpa nahkoda, seakan bergerak tanpa kompas yang jelas. Perang dan konflik telah menyebabkan tragedi kemanusiaan. Krisis pangan telah mengakibatkan puluhan juta orang jatuh miskin. Belum lagi ancaman perubahan iklim yang mengintai umat manusia. Dari pandemi kita telah diajarkan bahwa krisis global tidak akan bisa selesai kalau kita bekerja sendiri-sendiri atau oleh sekelompok negara saja. Dibutuhkan kolaborasi dan solidaritas bersama untuk mengatasinya. Kehadiran saya hari ini bukan hanya sebagai pemimpin Indonesia, tapi sebagai sesama pemimpin The Global South yang mewakili 85% populasi dunia yang menginginkan win-win formula. Kehadiran saya di sini juga didasari keinginan untuk terus menghidupkan spirit Bandung yang masih sangat relevan sampai saat ini, di mana soliditas, dan kerjasama antar negara berkembang perlu terus diperkuat. Yang mulia, sebelum kita membahas berbagai kerjasama, ada satu hal mendasar yang harus kita sepakati. Semua dari kita
harus konsisten menghormati hukum internasional dan hak asasi manusia. Kita semua melihat tatanan ekonomi dunia saat ini sangat tidak adil, gap pembangunan semakin lebar, rakyat miskin dan kelaparan semakin bertambah, dan situasi seperti ini tidak boleh dibiarkan. Negara berkembang harus bersatu untuk memperjuangkan hak-haknya, diskriminasi perdagangan harus kita tolak, hilirisasi industri tidak boleh dihalangi, kita semuanya harus terus menyuarakan kerjasama yang setara dan inklusif. Brics dapat menjadi bagian terdepan untuk memperjuangkan keadilan pembangunan dan mereformasi tata kelola dunia yang lebih adil. Terima kasih, Ketua. Thank you, President Widodo. I now call upon Mr. Kasim Jomart Tokayev, President of the Republic of Kazakhstan and the Chair of the Shanghai Cooperation Organization, SCO. Mr. President Cyril Ramaphosa, dear heads of delegations, thank you, Mr. President, for your invitation to this BRICS Plus dialogue. Today's summit can significantly bolster the role of the BRICS and will help tackle a range of urgent global challenges through open dialogue and mutual understanding. This summit takes place against a backdrop of mounting tensions in the international arena, marked by extensive political pressure, confrontation, and widespread use of sanctions. Therefore, as the current chairman of the Shanghai Cooperation Organization, I wish to share our vision on the prospects and converging interests of cross-regional collaboration. The SCO's increasing role is widely acknowledged today. It unites rapidly developing economies with enormous human resources, natural assets, and technological potential. Taking this opportunity, I would like to extend my sincere congratulations to Prime Minister Modi of India on the historic landing of the Indian spacecraft near the moon's South Pole. Kazakhstan, as one of founding members of the organization, is determined to leverage its chairmanship to transform the SCO into a more effective organization able to meet the challenges we face. For more than 2 decades, the Shanghai Cooperation Organization has accumulated valuable experience in advancing multilateralism and cooperation at the regional level. Given the interests and priorities shared by the BRICS and the SCO, I propose to combine our efforts in the following key areas. We should seek a suitable formula for peace, stability, and security based on the UN Charter. To this end, at the SCO summit this year, I proposed the initiative on World Unity for Just Peace and Harmony. This initiative aims at making progress on global security and stability, as well as establishing a more rational political and economic international order. The BRICS and BRICS Plus partners could cooperate in advancing this initiative for the common good. Next, we should unite the SCO, BRICS, and BRICS Plus countries' record in the critical digital domain, e-commerce, cybersecurity, and the increased information exchange. Kazakhstan will host
the Shanghai Organization's Digital Forum next year, and I am pleased to invite the BRICS Plus partners to take an active part in this important event. Kazakhstan calls on all partners to join us in economic trade, transport, and investment projects along the north-south and east-west corridors. The Trans-Caspian International Transport Route, which complements crucial Belt and Road Initiative, offers valuable trade cooperation prospects. This synergy will boost inter-regional trade and unlock the full transit and transportation potential of our respective regions. We all admit that climate change has far-reaching negative effects on the global scale. Over the past few years, the global South and Central Asia have seen an acceleration of severe droughts and other natural disasters. In this context, Kazakhstan has proposed to declare 2024 as the Year of Ecology in the SCO and spearhead efforts in addressing this pressing issue. The SCO Action Plan for the Year of Ecology is a timely initiative that I hope will resonate with the BRICS family. Finally, against this backdrop, food security is gaining a special importance on the global agenda. Today, 3 of the world's 4 major food producers are BRICS members, and the BRICS countries' total agricultural GDP accounts for more than half of the global total. There is a need to enforce adequate measures to reduce food imbalances in our countries. We must depoliticize the global supply of food and fertilizers and exclude them from any sanctions and restrictions. Dear colleagues, under the BRICS and Africa banner of South Africa's presidency, Kazakhstan is willing to strengthen multifaceted cooperation with the BRICS countries and the African Union. Kazakhstan wishes to contribute to fostering the potential of BRICS as its participating state. I strongly believe that we need to accelerate a collective approach towards global security, sustainable development, and inclusiveness. Thank you. Thank you, President Tokayev. I now call upon His Excellency, President Hakainde Hichilema, the President of the Republic of Zambia, Chair of the Common Market for East and Southern African COMESA. Thank you very much, President Ramaphosa. Due recognition to you, other BRICS leaders, excellencies, heads of state and government, and all the dignitaries that are here from all our countries that are present or represented, and other organizations, UN, fully recognized. Thank you. First, let me congratulate President Ramaphosa for hosting this BRICS summit and inviting many of us to the summit. Thank you, President Ramaphosa. I also wish to effectively and firmly endorse the importance of this summit in providing us with an enhanced opportunity to work with the BRICS countries to be able to support our developmental agendas in our individual countries, regions, continent of Africa, and elsewhere. Mr. Chairman, we wish to express our appreciation that this forum provides to enhancing our partnership and in fostering development, as I said. And because of
The importance of this platform, Mr. Chair, I simply want to express what we believe are critical. As Zambia, COMESA countries, we see this as a rare opportunity to address the challenges we've kept on talking about for a long time and on many platforms. One, that we need to reform the global order, in particular to address the inequities associated with critical ingredients to development, such as capital. The cost of capital is what I'm talking about. Africa, as we have already acknowledged, pays a higher cost of capital than any other on the globe. Certainly, the Brics platform could and should be used to work through, to expedite the reform processes around this issue, which is inhibiting development, which our young populations much need to create opportunities for education, health, business, work, as it were, and other life-improving activities. Secondly, Mr. Chairman, to address access to technology. Access to technology so we can then engage in the genuine and mutually beneficial partnerships which we keep talking about all the time. Partnerships that would deliver value for all our economies, our regions, continent of Africa, as well as obviously contribute positively to world global economic success, which is important because global success, Mr. Chairman, it cannot be talked about in isolation. You can't call a global success to be there or delivered when a lot of countries are left behind, yet they're richly endowed with resources. So when we look at these opportunities, we look at the total resource envelopes that we all bring to the table: capital at a fair price, technology, of course, at a fair price, but also the resource endowments, such as critical minerals, that are important to the industry of the future, EV industry, for example. So one of the things, Mr. Chairman, that we would like as Zambia, as COMESA Africa, to endorse firmly is that as the Brics nations look to enhance relationships with us in Africa and elsewhere, Asia, elsewhere, South America, the Global South, if I may say, we need to consciously agree that relationships must be structured in a manner that allows enhancement of domestic economic growth of those that are associated with the Brics, and also using Brics, Mr. Chairman, as an opportunity to correct the relationships that were structured wrongly with the old order. That old order, which we are now talking about reforming, we now have an opportunity under the Brics platform to enter in those relationships in a reformed manner. That, for example, ensures that when we exploit resources, we must invest in value addition in the host countries where those resources are located. It benefits the investors, collective basket of investors. It creates opportunities for our young African population, and invariably, Mr. Chairman, delivers an opportunity to stabilize Africa, political, civil stability, which is important. I want to conclude, in the interest of time, Mr. Chairman, to reiterate the fact that we now have an opportunity, once again, the globe has an opportunity once again with the Brics platform to work together to realize the enormous opportunities within Brics, Africa, Asia, South America, Global South, let's call it that, that would deliver mutual benefits for all our individual countries and, of course, the continent. No question about that. Mr. Chairman, all of this should happen in the environment of peace, security, and stability, once more, in our individual countries, regions, Africa, continents, elsewhere, and the global community. Thank you very much. Thank you, President. I now call upon Mr. Musa El-Koni, representing the Arab Maghreb Union. Please take the floor.
شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي في البداية لدي مجموعة من الكلمات من المستشارين المرافقين لي، لكن سأتحدث بقلبي لكم جميعا. سأسترجل كلمة لأن هذا الحدث هو هام وتنتظره شعوبنا منذ فترة طويلة، كما أشار السيد رئيس إندونيسيا بأن مناطقنا أو عالمنا كان يفتقد إلى القادة، وهذه المجموعة الخمس والتي تمثل القادة الجدد لدولنا عليه. هذه تعتبر منطلق هام جدا ممكن البناء عليه وتخرجنا من الأزمات التي تعانيها دولنا. فتجربة الدول الخمس هامة جدا لأنها أيضا نهضت من الأزمات التي كنا نحن نعيشها. فكانت أزمة كبيرة تعاني منها جنوب أفريقيا، والصين أيضا فرضت نفسها كأهم اقتصادات العالم بعد عدة إجراءات ونضال كبير خاضته في لرفع معيشة المواطن الصيني. لذا نحن نريد من الدول الخمس أن يساعدوا هذا العالم الشبيه لعالمهم الذي كانوا فيه، بمعنى بالخبرة، بالإدارة، بالإمكانيات. نعم، أفريقيا غنية وهي الأفقر، إذ في أفريقيا يباع الكيلو الكاكاو بدولار، لكي تشتري قطعة من الشوكولاتة ب$15. بمعنى نحن محتاجين إلى الصناعات التحويلية. نحن ليبيا دولة غنية ومنتجة للبترول، ونبيع البترول بأسعار بخسة لنشتريه مصنع بأرقام فلكية أيضا. لذا نحن أحوج ما نكون لأن نغير إدارتنا لمؤسساتنا ولأموالنا. بمعنى ما ينقص ليبيا ليس الأموال، بل تنقصها الإدارة الحكيمة، وأيضا مكافحة الفساد المستشري في معظم دولنا. ولهذا لابد من الاقتداء بالدول الخمس لمعالجة هذا الأمر الهام والمؤثر جدا على عدم نمو دولنا. إن شعوبنا الآن لا تنتظر منا أن نلقي الخطب أو ندغدغ العواطف بقدر ما تنتظر منا شيء ملموس تراه على الأرض. لذا هذا التجمع الكبير ولقائه اليوم مع مجموعة البريكس يعني أن نحن ندعم هذه المجموعة، بل يستعد الجميع للانضمام عليها. ولا يعني هذا بأي حال من الأحوال استعداء أي طرف كان أو أي طرف خارج هذه المجموعة، أو محاولة خلق عداوات مع أطراف الآن قد تتهجم على هذه المجموعة، أو ما تحاول القيام به من تنمية وقيادة حكيمة لشعوبها. نحن في ليبيا كما تعلمون صبر الشعب الليبي طويلا ثم انتفض، وكما ترون في دول الساحل أيضا الشعوب تنتفض يوميا، وهناك الكثير من الدول لقد يحصل فيها ما حصل في ليبيا أو غيرها. عليه لابد من معالجة هذا الأمر من الأساس، وهو توفير الوظائف. أقول توفير الوظائف، وهذا موجه للدول الأخرى التي يهاجر إليها أبنائنا. نحن لسنا سعداء بأن يموت أبنائنا في الصحاري وفي المناطق التي تشهد اقتتال ويتعرضون للخطر، أو يموتون في البحار، أو يتشردون في شوارع أوروبا.
نحن نريد منكم أن تساعدونا في إقامة الصناعات الصغرى والمتوسطة والاهتمام بالزراعة والصيد البحري وسواها. فنحن نريد أبناؤنا أن يبقوا في أوطاننا. نحن أيضا لا نريد أن يدفع أبناء شعوبنا وخاصة الشعب الإفريقي أو سواه من آسيا أو غيرها وحتى أمريكا اللاتينية أن يتعرضوا للخطر أو يموتوا على حدود الدول الغنية. فيجب أن تكون هذه المجموعة أن تنضم إلى أو تتحدث إلى الدول الكبرى الأخرى بأنها أن تعمل معنا بخطط واضحة وجلية ومفيدة لشعوبنا. وأشكركم شكرا جزيلا. Thank you very much. I now call upon His Royal Highness Prince Faisal bin Farhan bin Abdullah Al Saud to take the floor, representing the League of Arab States and President of the Organization of Islamic Cooperation. Thank you, Chair. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين فخامة الرئيس سيريل رامافوزا، أصحاب الفخامة والمعالي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أود أن أنقل لكم تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله، ونعبر عن تقدير المملكة للجهود المبذولة من قبل فخامة الرئيس سيريل رامافوزا لاستضافة وإنجاح هذه القمم، وعلى ما لقيناه من حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال. تثمن المملكة الدور الذي تطلع به دول المجموعة في صحة الاقتصاد العالمي من منطلق ما تتمتع به من مقومات استراتيجية، ونتطلع في المملكة لأن تمهد القمم المشتركة لبحث سبل تعزيز التنسيق والتشاور والعلاقات القائمة على الاحترام المتبادل، وكذلك استكشاف فرص تعميق التعاون في كافة المجالات وخاصة الاقتصادية والمالية والاقتصادية. يأتي ذلك في إطار سعي مملكة الدؤوب للتأكيد على أهمية العمل الجماعي وتفعيل أطر التعاون المتعدد الأطراف لتجاوز التحديات المشتركة وتوفير ظروف الأمن والاستقرار الداعمة لمسارات التنمية والتقدم الاقتصادي. ويعد ذلك التوجه رافدا أساسيا لرؤية المملكة الطموحة 2030، وينعكس على حرصها لممارسة مسؤولياتها تجاه استدامة التعاون الدولي والمحافظة على صحة الاقتصاد العالمي من منطلق دورها الفاعل في المنظمات الإقليمية والدولية وانفتاحها نحو التعاون البناء مع الجميع. تمتلك المملكة الإمكانيات التي تجعل اقتصادها واعدا من حيث المساحة والكثافة السكانية والموقع الجغرافي الذي يربط بين 3 قارات، وما تتيح الممرات المائية المحاذية لها من دور في تيسير حركة التجارة العالمية، علاوة على ما تتمتع به من موارد طبيعية ممكنة لمشاريع الطاقة والتعدين والطاقة المجددة والبنية التحتية. إن المملكة تمضي قدما بخطوات واثقة نحو تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة وتعزيز رفاهية الشعوب بامتلاك أدوات فعالة ودورا مسؤولا في تحقيق استقرار أسواق الطاقة والاستمرار في كونها مصدرا آمنا موثوقا لإمداد الطاقة من جميع المصادر مع تركيز استثماراتها على الطاقة المتجددة. كما وظفت المملكة قدراتها المالية وعضوياتها في المؤسسات المالية الدولية، وعملت على بناء صناديق سيادية نحو استثمارات عالمية ذات كفاءة بما يسهم في زيادة تدفقات الاستثمارات ويعزز التبادل الاقتصادي مع الدول. تتمتع المملكة بصداقة قوية وعلاقات تجارية وشراكات استراتيجية مع كافة دول المجموعة، وتعتز المملكة بكونها أكبر شريك تجاري لمجموعة بريكس في منطقة الشرق الأوسط بإجمالي التجارة الثنائية مع دول المجموعة تجاوز 160 مليار دولار في عام 2022، الأمر الذي يعكس علاقة متينة مع المجموعة. ونتطلع إلى تطوير هذا التعاون بما يخلق فرص تنموية واقتصادية جديدة ترتقي بعلاقاتنا نحو الطموح المأمول. إن العلاقة الاستراتيجية المتميزة بين المملكة ودول مجموعة بريكس تعزز أطر المبادئ المشتركة، ومن أبرزها الإيمان الراسخ بمبدأ احترام سيادة الدول واستقلالها وعدم التدخل في شؤونها،
والتمسك بمبادئ القانون الدولي وتسوية النزاعات بالطرق السلمية والحرص على صون السلم والأمن الدولي واتخاذ أفضل الأطر الدبلوماسية متعددة الأطراف من أجل تحقيق التعاون الأمثل والتنمية المشتركة الفعالة. تتضمن أجندة هذه القمم الواعدة العديد من المقترحات القيمة التي تستهدف التعاون من أجل النمو المتسارع والتنمية المستدامة والتعددية الشاملة مما يصب في مصلحة شعوبنا. إذا تؤكد المملكة على ضرورة مواجهة التحديات التي تعيق التنمية المستدامة وتعطل التعاون الدولي من خلال تضافر العمل الجماعي الفعال والشراكات البناءة لمعالجة التحديات المشتركة مثل الفقر والأمن الغذائي وأمن الطاقة والتغيير المناخي وغيرها، مع الأخذ باعتبار أن الدول النامية تتأثر أكثر من غيرها عندما يتراجع التعاون الدولي ويتصاعد التنافس ويقل الاستقرار. ختاما، نتطلع أن تمهد هذه القمم لشراكة أكثر فاعلية وتنوع بين دولنا، وأن تسهم جهودنا لتوسيع مجالات التعاون بما يعظم مصالحنا المشتركة ويعزز السلم والتعاون الدولي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Practical engagement in the interests of Thank you, Your Royal Highness. I now call upon His Excellency Ms. Dilma Rousseff, President of the New Development Bank. Senhoras e senhores, gostaria de expressar a minha sincera gratidão ao excelentíssimo senhor Cyril Ramaphosa, presidente da África do Sul, anfitrião da cúpula dos BRICS, pelo convite. Quero saudar o excelentíssimo senhor Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República Federativa do Brasil. O excelentíssimo senhor Sergei Lavrov, ministro de Estado das Relações Exteriores da Federação Russa, em nome de quem cumprimento o senhor Vladimir Putin, presidente da Federação Russa. O excelentíssimo senhor Narendra Modi, primeiro-ministro da República da Índia, e o senhor Xi Jinping, presidente da República Popular da China. Cumprimento os novos integrantes do Banco NDB, a primeira-ministra da República Popular de Bangladesh, Sua Excelência Sheikh Hasina, o presidente dos Emirados Árabes Unidos, Sua Excelência Bin Zayed Al Nahyan, o primeiro-ministro da República Árabe do Egito, Sua Excelência Mustafa Madbouli. Cumprimento também todos os novos integrantes dos países BRICS, a Argentina, a República Árabe do Egito, a Etiópia, a República Islâmica do Irã, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos. Ao saudar Sua Excelência, Sr. Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, cumprimento os dignatários e líderes de organizações internacionais, ilustres participantes, funcionários governamentais dos países presentes, representantes de países africanos, acadêmicos, parceiros de desenvolvimento e membros da imprensa e dos meios de comunicação. Senhoras e senhores, os BRICS e o Banco NDB faz parte da minha história. Quando era presidenta do Brasil, tive a felicidade de sediar a cúpula de Fortaleza em 2014, ocasião em que os líderes dos BRICS deram vida ao NDB, ou o Banco dos BRICS. Agora, como presidenta do NDB, tenho a oportunidade de levar adiante a visão que animou os países fundadores e materializá-la em ações concretas em prol dos BRICS e dos países do Sul Global. E quero falar hoje sobre a estratégica importância para o Sul Global do desenvolvimento do continente africano, que foi ferido ao longo da história pelo colonialismo, pela desenfreada exploração e até pela mais vergonhosa escravidão. A África é de onde viemos, e este século XXI é o resgate definitivo deste continente. Por isso, é um grande prazer, como presidente do NDB, me dirigir ao BRICS Africa Outreach and BRICS Plus Dialogue.
O mundo passa por um momento muito difícil. Vivemos uma crise de múltiplas dimensões. A combinação de grave crise climática, aumento brutal da desigualdade, baixo crescimento, protecionismo com fratura das cadeias globais de valor, conflitos geopolíticos e sanções desenfreadas. Tudo isso levando ao protecionismo e à fragmentação geopolítica. A insegurança e a instabilidade passaram a ser a regra e não a exceção, criando enormes dificuldades, mas também criando um momento de grande oportunidade para o desenvolvimento do Sul global, se soubermos enfrentar os desafios. Nesse contexto, os BRICS se tornam ainda mais relevantes, uma oportunidade de modificar esse panorama. Os BRICS, os países BRICS, fazem a diferença. Representam mais de 46% agora da população mundial e cerca de 35% do PIB. Em termos de paridade de poder de compra, estima-se que as economias do BRICS sejam coletivamente maiores do que a economia agregada dos países do G7. A expansão dos BRICS é uma força do Sul global que jamais poderá ser ignorada. Nesse sentido, as relações econômicas, sociais e culturais entre os países dos BRICS, o Sul global, e especificamente agora o continente africano, tem uma base histórica profunda. A África, como já disse, é o berço da humanidade e também uma parte fundamental da solução para o nosso futuro. O advento dos BRICS e o crescente aumento do protagonismo da África como ator global suscita a esperança de novas possibilidades ao desenvolvimento do continente e do mundo. Os BRICS e os países africanos compartilham uma visão comum de uma comunidade global dinâmica, inclusiva e sustentável. A legítima busca dos países africanos por agregar valor às suas riquezas vai gerar a necessária prosperidade. É urgente uma nova arquitetura financeira que canaliza os recursos necessários para explorar a infraestrutura física e digital, viabilize a ampliação da educação, apoie o empreendedorismo. O banco NDB, chamado também Banco dos BRICS, é parte fundamental dessa solução. Nessa empreitada, este grupo constitui um elemento estratégico que pode ampliar os resultados positivos que vêm se produzindo. Nos últimos anos, por exemplo, os BRICS expandiram seu envolvimento econômico na África. Em 2010, a parcela dos BRICS no estoque de investimento estrangeiro direto no continente africano era de 4,9% do total mundial. Em 2021, chegou a 8,8%. E deve e pode subir muito mais. Quanto ao comércio internacional, entre 2010 e 2022, a compra e venda de mercadorias entre os países dos BRICS e a África aumentou de 280 bilhões de dólares para 473 bilhões de dólares. Os BRICS são bons parceiros comerciais da África e têm muito espaço e oportunidades para avançar. Sabemos que, apesar desses resultados alcançados, não são poucos os desafios a superar. Um deles está relacionado, como já disse, à expansão dos mecanismos de financiamento, notadamente utilizando as moedas locais e outros instrumentos financeiros que eventualmente possam ser criados, de forma a constituir um novo sistema financeiro mais multilateral e inclusivo. Outro aspecto é permitir cada vez mais que projetos conjuntos entre vários países possam ser realizados, como é o caso dos projetos de infraestrutura de caráter interregional. Aqui, no continente africano, por exemplo, temos o maior potencial hidrelétrico não aproveitado do planeta. Trata-se da bacia hidrográfica do complexo de Inga, que pode garantir energia renovável contínua de base segura e módica. Este aproveitamento é 3 vezes o aproveitamento de Itaipu no Brasil e 2 vezes o de Três Gargantas na China, que são os 2 maiores do mundo até agora. Inga é capaz de servir de laço energético a todo um continente, porque 2 vezes
como eu disse, Três a hydropower plant e 3 vezes could Itaipu. be a source of energy Vale for the destacar continent. ainda que o Sul And as global I've said, precisa its buscar potential agregar is valor às suas riquezas e much ao seu greater manancial de sustentabilidade. than E in nesse Brazil. sentido, é hora também de buscarmos uma reindustrialização com novas And we need to note características. that the global Torna-se south evidente a necessidade de estabelecer, portanto, um is novo eager to modelo de become a financiamento source of que promova sustainability. esses projetos There is a need to renováveis, create a new financing model e que tenham to promote these projects, conexão com o desenvolvimento das pessoas e também dos países. Isso permitirá including a acelerar o rumo renewable da energy integração projects. regional, além de aprofundar as parcerias do Sul global. It will As accelerate plataformas regional integration multilaterais, como and o help us Banco expand Asiático de partnerships with the Investimento em global south. Infraestrutura, o Multilateral Banco partners Africano de such as the Desenvolvimento, Asian o Banco Infrastructure Islâmico Investment de Bank, the Asian Desenvolvimento Development Bank, e o the Islamic NDB, Development Bank, por exemplo, são estratégicos, and the New estratégicas Development Bank, na busca de um reequilíbrio mais justo e among inclusivo others, da ordem play a financeira strategic internacional. role O MDB in the progress é o towards primeiro a banco de desenvolvimento fairer criado and more por e inclusive para international economias order. emergentes. The New As Development Bank is prioridades the do first MDB estão alinhadas development com a bank Agenda created by developing 2063 da economies União Africana. and to O the benefit NDB of apoia developing projetos que economies. reduzam as desigualdades Our sociais e de priorities are gêneros, aligned with the garantam African acesso ao Union's serviço de saúde, educação e 2063 moradia agenda. e We contribuam para support melhorar os projects padrões to de vida reduce das grandes comunidades de gender and the pessoas social excluídas inequality, que ainda existem nos to países do Sul increase global, standards of living na África, na Ásia for e na minha América communities Latina. Mais uma vez, quero dizer, in the sinto-me global south profundamente and honrado Africa por and ser in Latin presidenta do America. novo Banco de Desenvolvimento e por estar And aqui na once África. again, Estamos I'd like juntos to para trabalhar pela redução emphasize that das I'm very happy desigualdades, to be a geração de empregos, o head of crescimento the econômico New dos Development países Bank and membros. be E here in nós Africa sabemos que desenvolvimento só tem and sentido se to for reduce sustentável inequality e and to create growth. inclusivo. O NDB tem We o know potencial that de ser development líder can no only be financiamento de sustainable projetos and que abordem os inclusive. desafios mais urgentes dos The países NDB has the do Sul potential global aqui to hoje, become a leader em in the especial no financing continente africano. Estou projects confiante de que juntos aimed podemos at realizar resolving the most esta pressing visão e crises esta on missão. the African Muito obrigado. continent. And I'm sure that together we'll be able to make this vision a reality. Thank you very much. We now move forward to a statement by the Vice President of the African Development Bank, Mr. Solomon Kino, who will take the floor. Thank you very much, Your Excellencies, leaders of the Brics nations, Your Excellencies, leaders from across Africa, Your Excellencies, leaders of the Global South, all other dignitaries. I'm here representing President Akinwumi Adesina, President of the African Development Bank Group, who unfortunately could not attend in person because of extenuating circumstances. So I will therefore read the following statement on his behalf. The theme, BRICS in Africa, Partnership for Mutually Accelerated Growth, Sustainable Development, and Inclusive Multilateralism, could not be more appropriate. In a world that is moving and changing at hyperspeed, growth and development require the proverbial village working in tandem. So within this context, the African Development Bank, in conjunction with several partners, is innovatively addressing Africa's critical development challenges, well articulated in the African Union's Agenda 2063, and also being prioritized within what we call the African Development Bank's strategic high five priorities, which are: one, to light up and empower Africa, to feed Africa, to industrialize Africa, which we have been talking about today significantly, to integrate Africa, and also to improve the quality of life for the people of Africa. To date, more than 350 million Africans have been impacted positively from the Agenda 2063 being implemented through the strategic high five priorities of the African Development Bank.
As a continent, we've had to contend with a simultaneous triple C's. That is COVID, conflict, and climate change. Let me talk a little more about climate change. While Africa has contributed the least to greenhouse gas emissions, as the UN Secretary General mentioned, it bears an inordinate burden and amount of devastation from the adverse impacts of ever-increasing climate change. This is one of the reasons that the African Development Bank is scaling up its support in Africa for both climate adaptation and mitigation. For example, we're implementing the $20 billion Desert to Power program that would deliver 10 gigawatts of solar power to over 250 million people across the Sahel. It was also good to hear the president of the New Development Bank talk about Grand Inga, but there's also Inga 3. Africa has huge hydro potential. Even in Zambia and Zimbabwe, we also have the Batoka projects. These are projects in which the African Development Bank has been leading in the project preparation, and we're very open to partnership with the New Development Bank. And also we welcome a Global South solution to implementing these projects, in an expeditious manner. But public sector alone is not going to solve the development challenges in Africa. Private sector has a strong role. This is why in 2018, the African Development Bank founded an innovative and highly acclaimed Africa Investment Forum, which to date has mobilized investment interest in excess of $142 billion. We would like to thank His Excellency President Ramaphosa for graciously chairing and hosting the first two forums. I take this opportunity to invite all of you to this year's forum in Morocco on November 8th to 10th. We continue to provide leadership as the African Union's anchor institution on the goal of integrating Africa. We have built several thousands of kilometers of cross-border roads and electricity transmission lines, and are also investing in railways and waterways. Through the African Stock Exchanges Linkages Project, we have connected 8 African stock exchanges with an aggregated market capitalization of $1.3 billion from Johannesburg to Cairo, and we have also supported the African Continental Free Trade Area Secretariat in its establishment, and also to operationalize the CFTA. For decades, I've remained adamant: no bird can fly with one wing. Likewise, nations and institutions. To address inequitable growth head-on, our Affirmative Finance Action for Women in Africa, popularly called AFAWA, has deployed over $1.1 billion of financing to women-owned businesses. And we've also started rolling out the innovative youth entrepreneurship investment banks to provide opportunities for youth entrepreneurs, given the youth democratic and demographic dividend that we have in Africa. As we scale up our development support efforts, it's important that reforms of the global financial architecture are also implemented, which we've heard from the UN Secretary General and also the President of the New Development Bank. In this regard, the African Development Bank has provided leadership on rechanneling IMF special drawing rights to qualify regional development finance institutions, given our capacity to leverage these instruments 3 to 4 times for the benefit of our regional member countries and private sector. In conclusion, in Africa, the baobab tree is one of the largest trees. To encircle it, it doesn't take one pair of hands, it takes many hands joined together. So as I end, I would like to emphasize the power of partnerships, and we look forward to such with the New Development Bank. Thank you, and God bless. Thank you very much, Your Excellencies. It is now time for us to have a luncheon where we will listen to Her Excellency, President of the United Republic of Tanzania, and Her Excellency,
the Prime Minister of Bangladesh, Ms. Sheikh Hasina, and thereafter we will come back and then continue with our speeches in alphabetical order, where the heads of states will take the floor, and thereafter we will take all others who are representing the heads of states from various countries. Let us now take time to go and have lunch, as we will be directed by protocol officers across this side. Thank you very much, and we will do that in 1 hour, and we will be back again. Thank you. Hey guys, 93% of people who are watching our channel, Swahili Nation, have not yet subscribed. Only 7% of the viewers in this channel have subscribed. What does that mean? It means a lot of people are coming in this channel to watch videos, but they do not want to be engaged, to be a part of this family and to support this movement and what we're working for towards One Africa in our generation. So my request to all of you guys, if you really like our content, you like what we're doing here in Swahili Nation, please do me a favor and subscribe to this channel. Don't do just that. Turn on notification button. Don't stop there. Like the videos we share. Share with your friends. Leave your comments, your opinions, so that we may actually interact in the comment section, know what is happening. If you would like to support us even more financially, you can join the Patreon. The link is below. And also you can join us and become a member of this family. So please guys, do us a favor. When you subscribe, when you like, when you share, you help us to reach to as many people as we can. We want this world to be filled with the positive message about Africa and One Africa, and we want the message to go all across the world. So help us by becoming part of this family. I love you. So the lie began from the very beginning of time, right? And I can ask you one question right now. What does history tell us here about Africa? Who discovered Africa? If you write right now on Google who discovered Africa, you find out that is one white man that he came and discovered Africa. And you can ask yourself that how can you discover a place that already exists? How can you discover a place that people already live in that place? It is impossible, but that's what the history tells us. That's what people believe about Africa, that it was discovered by a white man. This guy, he came, and then he went back, he gave a report, and then the next we know is colonialism, because those guys, they sat somewhere to divide Africa like a piece of cake, because they discovered it, they own it, it belonged to them. But that is us. We discovered, we're the first people to know. And today you have a lot of people around the world that they think that Africa was discovered by them.
All right, guys. You guys, for you who are joining right now, it's good to have you guys here. I wanna talk a little bit, and then we'll be leaving this place. Okay. Waiting for the afternoon session. I just heard that my president actually will be talking as well. Yeah. So I really just wanna hear your thoughts, guys, because there have been here breaking news today that 2 other countries from the continent of Africa, Ethiopia and Egypt, are joining the Brics. So they're part of the Brics, and they will start operating everything in full capacity at the beginning of 2024. That means January 2024, a couple months from now. And I really just want to hear your thoughts and know what are you guys thinking about this right now. And as for now, you have 2 other countries in Africa. It's very interesting combination, actually, to have Egypt and Ethiopia together joining at the same time. As you all know, the tension that is between Egypt and Ethiopia. But it's very interesting, and it's very beautiful to see that these 2 countries will be working together through Brics, right? And one of the things that they're saying in Brics is that equal partnership with all the members of the states. And I don't know if they're going to change the name. The name is going to be changed to something else. Yeah, I don't know if that's the case, or they're just going to leave the name Brics and they'll figure out a way to add these other people or these other countries into the organization. But yeah, I really want to know what you guys think. So I will check your comments if you dropped in the comment section to read that. But also I'll give my opinion, and then they are on the lunch break. So for us as well, we'll be stopping here, but then we'll come back later after the lunch break. Yeah, personally, you guys, most of you all know my stand about Brics. And if you have listened to a lot of conversation that I had, or a lot of the my thoughts that I've expressed, I think you guys understand my heart. That any organization or any collaboration with anything out there, it's fine, it's okay. But I think that Africa, the first priority of Africa should be to make sure that it unites our people, and we have a strong African Union. We have a strong collaboration between ourselves, and then when we come to organization like Brics, then it's no longer going to come a single country like South Africa or Ethiopia now or Egypt, but it will be the entire continent of Africa, because I think that in that togetherness, then we could have a lot of power in this organization, because you have people like China, they have more than 1 billion. You have Indians, a lot of people, Brazil. So for us as well, if we organize ourselves and have that one strong say and come together as a continent, joining the organization, I think it'll have much more impact than what we have today. Yeah, that's my stand about Brics, and that's my stand about Africa as well. I think Africa's unity should be the first priority, and we should focus on African currents and all those stuff. Then it will be very easy to have all these. The matter of fact, even the organization like United Nations and other organizations, will work better for Africa if we are united and if we are one. Then everything else will be very pretty, different. Yeah, that's what I believe, and that's what I think Africa should take that way. But I'd love to see what you guys are thinking as well. All right, somebody asked a question here and someone answers as well. Yeah, so yeah, that's my stand. And if you guys have your stand as well, you can drop down. But if you don't, then we'll be coming back later for the next session to listen to what other leaders are saying. All right, guys, I'll see you later. Make sure to like, make sure to subscribe, and make sure to share as well. Also, we have a petition, as you can see on my screen. I've written One Africa right now. So please sign that petition. We have 2 petitions in English and in French.
So if you understand English, please sign, read, sign, and share with somebody. If you don't, then you can sign the French version as well. All right, guys. I love you. Thank you.